Okay guys, listo muchachos, estamos aquí en el Carmen de Viboral. We are here in el Carmen de Viboral, and that's the name of the town right there. That's the main church. This is the park, but the lights are a few. Estamos aquí, las luces no son tantos, pero es un pueblo bacano. This town was founded in 1714. Este pueblo fue fundado en 1714. There are a total of 60,000 inhabitants. Hay un total de 60,000 habitantes. This town is at an altitude of 2,150 meters above sea level. Este pueblo está a una altura de 2,150 metros sobre el nivel del mar. It's a cool town. I mean, the weather is cool and cold. Not for snow, nothing like that. Not near freezing, but it is cold. And it's I don't know, it's kind of quiet. Está como algo calmado, tranquilo, because I thought normally there would be more people here or whatever. And a little bit of the business. What kind of business? ¿Qué tipo de economía tiene este pueblo? Let's see what kind of economy it has. Ceramic. La economía de este pueblo ha sido cerámica. So here are some of the Christmas lights. Aquí hay algunas de las luces navideñas. Y bueno, yo esperaba de pronto mucho más. I was expecting more, but sometimes you don't get what you expect. The other type of this is a lot of agriculture. Hay mucha agricultura acá. The agriculture part in terms of business is potatoes, corn, beans, carrots, yuca, tomato, lettuce, collard greens, onions, blackberry, strawberries, uchuva, and others. Esos son algunas de las agriculturas de aquí del Carmen de Viboral. Son el frijol, la papa, el maíz, la zanahoria, yuca, tomate, lechuga, col, cebolla, mora, fresa y uchuva, entre otras cosas. So we are here en el Carmen de Viboral. Estamos aquí en el Carmen de Viboral. Let me just show you a little bit, as much as we can. Les muestro lo que más pueda today. And the people are very friendly. La gente es muy amable en general. The people here are called carmelitaños. Carmelitaño. La gente de aquí, el gentilicio es carmelitaño. And my great-grandfather is from this town. On my mother's side, her maternal grandfather is from this town. Mi bisabuelo, por el lado de mi madre, por el lado de la mamá de ella, el abuelo de ella es del Carmen de Viboral. Y bueno, hoy es jueves en la noche, Thursday night. Look at this little business. Miren a este negocio aquí. It's a Jeep Willys converted into a coffee thing. Es un Jeep Willys convertido en negocio, el cafeterito. That's the name of it. El cafeterito. And they sell coffee. Wow. Let's keep walking around. Sigamos caminando. So this is what the town looks like. Así se ve el pueblo. But it is quiet compared to Marinilla. Sí está calladito comparado a Marinilla, donde estuvimos ahorita, where we were earlier this evening. Of course, for you it'll be a different day because I'm showing the video on different days. Estoy mostrando los videos de diferentes partes. Estamos en el oriente antioqueño, viendo alumbrados navideños. We are in Eastern Antioquia, checking out the Christmas light decorations. Arepitas, arepas de queso. So, this is the town. Este es el pueblo. What else can we see? Vamos a ver qué más podemos ver. But the Christmas lights are not that many. Las luces navideñas no son tantas.
what can we do? That's just life. People having fun, la gente se está divirtiendo. A doggy. Prosperous 2021. Próspero 2021. I don't think she liked the camera. No creo que le gustó la cámara. Some people don't like being on camera. Algunas personas les gustan salir en la cámara. But what can I do? I'm doing this for you. Pero ¿qué puedo hacer? Estoy haciendo esto por ustedes. Y por mí también. And for me too. I love doing this. A mí también me encanta hacer esto. Para mí también. It's for me too. I'm not gonna lie. No les voy a decir mentiras. También me encanta a mí. Okay guys, see you later. Nos vemos después. Okay, not so fast, no tan rápido. Let me show you this. Les muestro esto. The nativity set. Vea.